Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. From Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9, Mother Yashoda binds Krishna, text 15, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Чтение Шримад Бхагаватам 10 песен, 9 глава, Майка Йашода вързва Кришна, текст 15. Tadama Bhadyamanasya Svarbhakasya Kritagasaha Vyagulonam Abhutena Sandadenyachcha Gopika Tadama Bhadyamanasya Svarbhakasya Kritagasaha Vyangulonam Abhutena Sandadenyachcha Gopika Tadama Bhadyamanasya Svarbhakasya Kritagasaha Vyangulonam Abhutena Sandadenyachcha Gopika Tat Dama, that binding rope. Въжето за връзване. Bhadyamanasya, who was being bound by Mother Yashoda. Който бил вързван от майка Яшода. Svarbhakasya, of her own son. На собствения син. Krita Agasaha, who was an offender. Който извършил грешка. Dvi angula, by a measurement of 2 fingers. С размер на 2 пръста. Unam, short. Къс. Abhut, became. Станал. Tena, with that rope. Sandadhe, joined. Свързал. Anyatcha, another rope. С друго въже. Gopika, Mother Yashoda. Translation: when Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance the width of 2 fingers. Thus she brought another rope to join it. Когато майка Яшода се опитвала да върже прегрешилото дете, тя видяла, че въжето за връзване било късо с 2 пръста.
Така тя донесла друго въже, за да го присъедини към него. Purport. Here is the first chapter in Krishna's exhibition of unlimited potency to Mother Yashoda when she tried to bind him. The rope was too short. Тук е първата част от проявата на безкрайното могъщество на Кришна пред майка Яшода, когато тя се опитала да го върши. Въжето било твърде късо. The Lord had already shown his unlimited potency by killing Putana, Shakatasura and Trinavarta. Богът вече бил показал безграничната си сила, като убил Путана, Шакатасура и Тринаварта. Now Krishna exhibited another vibhuti or display of potency to Mother Yashoda. И сега Кришна отново проявил своята друга своя вибхути или проява на могъщество към майка Яшода. Unless I agree, Krishna desired to show, you cannot bind me. Кришна пожелал да й покаже, докато не се съглася, не може да ме вържиш. Thus, although Mother Yashoda, in her attempt to bind Krishna, added one rope after another, ultimately she was a failure. Така макар майка Яшода в опита си да вържи Кришна, добавила въже след въже, в крайна сметка тя не успяла. When Krishna agreed, however, she was successful. Когато Кришна се съгласи, обаче тя успяла. In other words, one must be in transcendental love with Krishna, but that does not mean that one can control Krishna. С други думи, човек трябва да има трансцендентална любов към Кришна, но това не означава, че човек може да контролира Кришна. When Krishna is satisfied with one's devotional service, he does everything himself. Когато Кришна е удовлетворен с преданното служене на някой, той прави всичко сам. Sevan mukhe hi jivadhau svayam eva spuratyaraha. He reveals more and more to the devotee as the devotee advances in service. Той разкрива още и още на предания, докато предания напредва в преданото служене. Jivadhau, this service begins with the tongue, with chanting and with taking the prasadam of Krishna. Дживадал, това служене започва с езика, с повтарянето и с приемането на Кришна прасада. And now Krishna Prabhupada quotes from Chaitanya Charitamrita, chapter 1736. И сега ще цитира Чайтanya Чаритамрита, глава 17, 136 текст. This is actually from Bhakti-yoga Sindhu 12234, and the verse is Atak Shri Krishna namadina bhavet grayam indriyai sevan mukhi jivadau svayam eva spuratyadaha. Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. Този текст е цитат от Бхакти-yoga Синду 1.5.34. Затова материалните сетива не могат да възприемат святото име, формата, качествата и забавлението на Кришна. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. Когато обусловената душа се пробуди за Кришна съзнание и отдава служение, като използва своят език, да повтаря святото име на Бога и да вкусва остатъците от храната, предложена на Бога, езикът е пречистен и човек постепенно започва да разбира кой действително е Кришна. Tat dhamma madhyamanasya svarvakasya kritagasaha dvyangulonam abut tena sandaden yachcha gopika. When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance the width of 2 fingers. Thus she brought another rope to join it. Когато майка Яшода се опитвала да вържи сгрешилото дете, тя видяла, че въжето било недостигало с 2 пръста, така тя донесла друго въже, за да го присъедини към него. So today we are starting Damodar month, the celebrated pastime of Krishna being bound by Mother Yashoda. Днес
започваме да честваме месец Дамодар с това забавление на вързването на Кришна от майка Яшода. So in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada has few statements regarding this pastime and what devotees do. Нектара на преданността Шрила пише за това забавление и какво преданите правят през този период. In chapter 4, he says there is a statement in Padma Purana describing the ritualistic function during the month of Kartik, October-November. В четвърта глава той цитира Падма Пурана, където се казва, че се следват следните предписания за честването на месец Картик, октомври-ноември. During this month in Vrindavan, it is the regulative principle to pray daily to Lord Krishna in his Damodar form. И в Вриндавана е предписано през този месец човек всеки ден да се моли на Кришна в неговата форма на Дамодар. The Damodar form refers to Krishna in his childhood when he was tied up with rope by his mother Yashoda. Формата Дамодара е форма на Кришна от неговото детство, когато майка Яшода се опитва да го върже с въже. Dama means ropes and Udara means the abdomen. Дама значи въже, а удара корен. So Mother Yashoda, being very disturbed by naughty Krishna, bound him round the abdomen with a rope, and thus Krishna is named Damodar. Разстроена от непослушния Кришна, майка Яшода се опитала да го върже с въже и затова той получи името Дамодар. During the month of Kartik, Damodar is prayed to as follows. По време на Картик човек се моли на Дамодар така. My Lord, you are the Lord of all, the giver of all benedictions. О, мой Господи, ти, който даряваш всички благословия. There are many demigods like Lord Brahma and Lord Shiva who sometimes offer benedictions to their respective devotees. Има много богове като Брахма и Шива, които даряват благословия на своите предани. For example, Ravana was blessed with many benedictions by Lord Shiva, and Hiranyakashipu was blessed by Lord Brahma. Например, Брахма дал благословия на Хиранякашипу, а Равана получил благословия от Шива. But even Lord Shiva and Lord Brahma depend upon the benedictions of Lord Krishna, and therefore Krishna is addressed as the Lord of all benefactors. Но дори и Брахма и Шива зависят от благословителя в Кришна и затова той в Кришна е наричан господарят на всички благословия. As such, Lord Krishna can offer his devotees anything they want, but still the devotee's prayer continues, I do not ask you for liberation or any material facility up to the point of liberation. What I want as your favor is that I may always think of you, your form in which I see you now as Damodar. И преданият, макар че може да получи всякакви благословия от Бога, той не се моли за него за някакви материални придобивки или дори освобождение, а се моли да види тази негова форма на Бог Дамодар. You are so beautiful and attractive that my mind does not want anything besides this wonderful form. О, Господи, ти си толкова красив, че умът ми не желая нищо друго, освен да види тази красива форма. In the same prayer, there's another passage in which it is said, В същата молитва има още една част, в която се казва: My dear Lord Damodar, once when you were playing as a naughty boy in the house of Nanda Maharaj, you broke the box containing yogurt. Мой скъпи Господи, когато веднъж ти непослушно си играл в дома на Нанда Махарадж и си щупил кутията с йогурт. And because of that, Mother Yashoda considered you an offender and tied you with rope to the household grinding mortar. И заради тази грешка майка Яшода решила да те завърже за съдът, големият хаван. At that time, you delivered the two sons of Kuvera, Nalukuvara and Manigriva, who were staying there as two Arjuna trees in the yard of Nanda Maharaj. Тогава ти реши да освободиш двамата си на Кувера, Налукувара и Манигрива, които
Арджуна в двора на Нанда Махарадж. My only request is that by your merciful pastimes you may similarly deliver me. Моята единствена молба е, че с твоите милостиви забавления също да ме освободиш. Then in a lecture in 1974, Srila Prabhupada said the following. След това в лекция от 1974 година Шрила Прабхупад казва: If we become devotees of Krishna, then ajita jito pyasi, that Krishna can be conquered. Че когато станем предани на Кришна, той може да бъде покорен. This is a statement of Lord Brahma that Krishna can be conquered, just like Yashodama conquered over Krishna. Това са думи на Бог Брахма. Той казва, че Кришна може да бъде покорен, също както майка Ишода покорила Кришна. That Damodara Stotra you are reading, how Krishna was afraid of his mother. Тази Дамодар Стотра, която четем, разказва, Кришна е бил уплашен от своята майка. So any devotee can attain that stage, controlling Krishna by love and affection. Всеки предан може да постигне това състояние, да покори Кришна със своята любов и привързаност. Actually, a devotee never likes to control over Krishna. They want to serve Krishna. Всъщност предани никога не желае да контролира Кришна, а само да му служи. But this is also service. When a devotee conquers over Krishna and controls Krishna, that is also service. Но това е също служение. Когато преданият покори Кришна и го контролира, това е също служение. This is not actually controlling because Krishna wants to be controlled. Това всъщност не е контрол, защото самият Кришна пожелава да бъде контролиран. Just like a father sometimes says to small children to climb on his body and then they kick the father. Също както бащата понякога казва на малките си деца да се качват от тялото му и те го ритат. And the father feels some pleasure. It is a kind of massage. Бащата се чувства удовлетворен и това е като вид масаж. So similarly, everyone worships Krishna as the supreme being, and therefore Krishna wants sometimes to be treated as an insignificant subordinate. И Кришна всички се обръщат към него като към върховното същество, но Кришна понякога желае така да се отнасят към него като подчинен. That is stated in the Chaitanya Charitamrita. Това се обяснява в Chaitanya Charitamrita. Krishna says that everyone worships me, but without worshipping, if somebody controls over me, I'm very happy. Кришна казва, всеки ме обожава, но ако някой ме контролира, тогава ставам много щастлив. So, so Krishna, everything he does is for his pleasure. Всичко, което прави Кришна, е за негово удоволствие. And everything we do is also meant to give us pleasure, obviously. И очевидно и това, което ние се опитваме да правим, да ни доставя удоволствие. So even in this world, sometimes it happens one likes to be dominated. Но дори в този свят се вижда как понякога човек иска да бъде доминиран. Yeah, men like to be dominated by a beautiful woman, and a woman likes to be dominated by a strong-armed man. Sometimes. Доминиран понякога от красива жена, а красивата жена иска да бъде доминирана от мъж със силни ръце. So this, even that feeling pleasure when, or as probably the father, small child can climb on top and ride him like a horse. So he feels pleasure doing that. Това носи удоволствие, както Прабхупада дава пример с бащата, който оставя децата да го яздят. So this is just playing. It's therefore called a pastime, passing time in a pleasurable way. И това е просто игра и затова се нарича забавление, прекарване на времето по забавен начин. At the same time, there's always some lesson one can learn, like in this case of today's verse. В същото време има винаги някакъв урок, който може да научим, както днескашния стих. That Krishna likes to be controlled, but at the same time he plays around
with his mother in this case. Кришна обича да бъде контролиран, в този случай той си играе с майка си. So, this is actually text number, yes, one of the next ones, 17. So, Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, not just one more, but still she failed in her attempt to bind Krishna. В следващите текстове се разказва как майка Яшода не само, че донесла едно въже, но всички въжета от къщата да ги присъедини, но все още не успяла да върши Кришна. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Приятелите на майка Яшода, съседките се усмихвали и се наслаждавали на забавлението. Similarly, Mother Yashoda, also laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. И майка Яшода също, полагайки тези усилия, се усмихвала и всички били удивени. Purport. Actually, this incident was wonderful because Krishna was only a child with small hands. Всъщност тази случка е необикновена, защото Кришна е бил малко дете с малки ръчички. To bind him should have required only a rope not more than 2 feet long. И за да го върже, майка Яшода е трябвало въже не по-дълго от 70 см. All of the ropes in the house combined together might have been hundreds of feet long, but still he was impossible to bind, for all the ropes together were still too short. И макар че всички въжета в къщата, като се свържили, били десетки метри, не били достатъчно да бъде вързан Кришна. Naturally, Mother Yashoda and her gopi friends thought, how is this possible? И естествено, майка Яшода и приятелките й се чудели как е възможно това. Seeing this funny affair, all of them were smiling. Виждайки тази необикновена случка, те се усмихвали. The first rope was short by a measurement the width of 2 fingers. Първото въжение достигало с 2 пръста. And after the second rope was added, it was still 2 fingers too short. И след като и второто въже било добавено, също не достигало с 2 пръста. If the shortness of all the ropes were added together, it must have amounted to the width of hundreds of fingers. И ако всички въжета са били добавени, разстоянието щяло да бъде стотици пръсти. Certainly this was astonishing. Със сигурност това било удивително. This was another exhibition of Krishna's inconceivable potency to his mother and his mother's friends. Това било друго проявление на необикновената сила на Кришна, показано от неговата майка и приятелките. So in the previous chapter, Krishna had shown his universal form in his mouth. В предишната глава Кришна беше показан на майка си вселенската форма в устата си. And there Mother Yashoda had seen in the mouth herself and Krishna again. И там в устата на Кришна майка Яшода видяла и себе си и Кришна. And yes, this was very astonishing, and you just shut your mouth. Било толкова удивително, че тя помолила Кришна да затвори устата си. So people think this is just stories, fantasy. Хората си мислят, това са просто истории, измислици. Like the Brahmana and the cobbler, when they hear this feat of Narayana to pull an elephant through the eye of a needle. This is just a story. Some may think, and others may think, no, it's wonderful. И както в историята с този брамана и обощаря, които единия не можел да повярва и считал това за измислица, как Нараяна прекарва слон през иглено ухо, докато за други, за обощаря в случая, това било възможно и необикновено. Yeah, Krishna is called Yogeshwara, Yoga Ishvara. He is controlling all the yogic mystic powers. Кришна е наречен Йогешвара, което означава той владее всички мистични сили. He is the source of all these siddhis. Той е източникът на тези сили. And yogis, as we know, they can have ashta siddhi, 8 kinds of perfections, Йогите, както знаем, могат да имат 8 вида сидhi, which are also wonderful for ordinary persons to observe. които за обикновените хора са наистина необикновени.
becoming smaller than the smallest, bigger than the biggest, and reading one's mind and getting things from a faraway place and all these powers. Всички тези сили да станеш по-малко от най-малкото, по-голямо от най-голямото, да можеш да разбереш мислите на другите, да вземаш неща от далечно място. But of course, we can conclude if Krishna is the source of all these powers, for sure he doesn't have only 8. Разбира се, обаче ние можем да предположим, че ако Кришна е източник на тези сили, той няма просто 8. Ordinary yogis may have 8, but Krishna not only has 8, not 80, 800, 8,000, unlimited mystic powers. Обикновените йоги могат да имат 8, Кришна ще има 800, 8000, безкрайно много мистични сили. And at the same time, and that's another exhibition of his opulence, he also likes to enjoy, as a small child, being controlled. И в същото време, това е друго проявление на неговите необикновени сили, той приема форма като малко дете и се наслаждава да бъде контролиран от майка му. Yes, so this whole Damodara-lila is about that. Цялата лила на Дамодар е само за това. So in the Padma Purana we have the Damodara Ashtaka, this Damodara Stotra, as Prabhupada says, the prayer to Damodar. И в Падма Пурана има тази стотра или Аштака, която е молитва към Дамодар. So I think we can read that and comment a little bit maybe, and then ultimately this is now to be sung every day throughout the whole month of Damodar. И сега ще прочетем, ще говорим малко. Тази песен трябва да пеем всеки ден през месеца. So the first one actually begins with offering obeisances, and the translation it comes at the end. After it's like a one big sentence. So Namami Shwaram, I offer my humble obeisances to the Supreme Controller, who has the form to the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss. Първият куплет започва с отдаване на почитание на Мами Шварам, на Върховния Бог, чиято форма е въплъщение на вечно съществуване, знание и блаженство. Yes, so then it's now a description that he has shark-shaped earrings that are swinging to and fro. И сега започва описанието, как той изглежда, че той има обици с форма на акула, които се влеят. And he is beautifully shining in the divine realm of Gokula. Който великолепно сияе в божественото царство на Гокула. And now, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning and stealing the yogurt, now he's running away. Който заради щупването на грането с мляко, което майка му пиела за масло, и заради кражбата на маслото, оставено скришено високо, бързо бяга от дървеното хаванче в страх от майка Яшода. He's running away from Mother Yashoda, who wants to bind him to a wooden grinding mortar. Който бяга от майка Яшода, която искала да го върже за хавана. But then he is being caught, and although he was running, who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. Но който е бил хванат от майка Яшода, която тичала зад него с по-голяма скорост. Who translated that? Anyway, just running very quickly. So this is the first verse. Then he sees now the stick in his mother's hand. Това беше първият стих. Сега той вижда пръчката в ръцете на майка му. And yes, he's enjoying this pastime. Now he's crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. Той се наслаждава на това забавление. Като вижда пръчката в ръката на майка си, той плаче и отново трие очите си с двете си лотосови ръце. His eyes are filled with fear. Очите му са пълни със страх. And the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. И очите му са пълни със страх и обилицата от перли около врата му, който е белязан от 3 линии като раковина,
се вел забързаното му дишане дадено плачено. So in Queen Kunti's prayers, she's expressing, referring to this scene, that this is bewildering. И в молитвите си царица Кунти се говори за тази сцена, която тя нарича объркваща. Because as it is said that fear personified fears Krishna. Защото се казва, че олицетворението на страха се страхува от Кришна. But Krishna fears his mother Yashoda. Но Кришна се страхува от майка Яшода. So nowadays they don't fear their mothers, but naturally, especially small children, still they do. So Krishna is still very small, less than what is 3 years or 4 years old maybe, before Gurukul for sure. But he can run. So he's more than 1.5. Okay. So to this Supreme Lord, Damodar, whose belly is bound not with robes, but with this mother's pure love, I offer my humble obeisances. На този върховен Бог, Шри Дамодар, чийто корем не е вързан с въже, а с чистата любов на майка Яшода, му давам смирените си почитания. Then number 3, by such childhood pastimes as this, he's drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. С детските си забавления той потапя жителите на Гокула в екстаз и открива напредните си. And he's revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. И разкрива напредените си, огълнати в знание за неговото величие и съвършенство, че могат да го погорят само тези, чиято чиста любов е наситена с интимност и е лишена от всички схващания за страхопочитание и преклонение. Yeah, so we remember Srila Prabhupada was referring to this in his lecture. Както се спомня, Шрила Прабхупада говореше за това в лекцията. That Krishna is completely independent. Nobody can really conquer him. Кришна е напълно независим. Никой не може да го покори. But when he likes, he can be conquered by somebody who has pure love. Но когато той обича това, той може да бъде покорен от някой, който има чиста любов към него. So, therefore the author says, with great love I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. С голяма любов давам отново и отново смирените си почитания на Върховния Бог, стотици и стотици пъти. And now, in the next verse, this is expressed like Prabhupada quoted, that the devotee does not ask for any benediction, really. He says here, O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. И както Шрила Прабхупада обясни, следващия текст предания изразява своето нежелание да получи някакви благослови от Бога. О, Върховни Господи, макар че си способен да даряваш всякакви благослови, аз те моля, не те моля да получат безличностно освобождение, нито най-висшето освобождение, вечния живот в Вайкунта, нито някое друго благо, което може да се постигне чрез 9 процеса на бхакти. Yes. O Lord, I simply wish that this form of yours as Baal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon besides this? О, Господи, аз просто желая Твоята форма Бала Гопала в Вриндаван да бъде винаги проявена в сърцето ми. Каква е ползата от друг дар, освен този? So this is the position of loving exchange. There's no self-interest obtaining some benefit that will give some pleasure to my senses. Няма никаква полза от това да желая някакво удоволствие, независимо от това на Кришна, което да ми даде щастие на сетивата. Baal Gopal, the small Gopal, the small child, the devotee just wants to remember this form in his heart, and that's all I want. Anything else? No interest.
Не се интересува от нищо друго, освен от това да помни тази форма на Кришна като малко дете. Бала Гопала. Text 5. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like the bimba fruit. О Господи, Твоето лотосово лице, обвито от кичури черна коса с черникав оттенък е целувано отново от майка Яшода, а устните ти са червени като плода бимба. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Нека това красиво видение на лотосовото лице остане завинаги в сърцето ми. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. Хиляди и хиляди благослови нямат за мен никаква стойност. 6. O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you, O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. О Върховни Господи Дамодар, давам смирените си почитания на Теб. О Дамодар, О Ананта, О Вишну, О Господи, бъди доволен от мен. Обливайки ме с Твоя милостив поглед, избави този хлеб невежо попак, потопен в океана от светски крижи и да ни видим за очите ми. 7. O Lord Damodar, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you in your form as a baby tied with rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. О, Върховни Господи Дамодар, така както двамата синове на Кувера, Манигрива и Налакувера, бяха спасени от проклятието на Нарада и превърнати в велики правени на Теб, в твоята форма на бебе, привързано с въже към дървения хаван, по същия начин те моля да ми дадеш твоята према бхакти. Само за това от нея и нямам никакво желание за освобождение. And the last verse, O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. О, Върховни Дамодар, най-напред отдавам смирените си почитания на блестящото лъчезарно въже, привързано към Твоя корем. Well, we should remember, the rope is not an ordinary rope. Трябва да знаем, че това въже не е обикновено въже. Even the rope is a devotee. Въжето е правилно. Because everything in the spiritual world is conscious, it's not just a piece of string. Защото всичко в духовния свят има съзнание, не е просто So въже. you may have the desire to become the rope in Goloka Vrindavan. Може да желаем да станем въже в Голока Вриндаван. And then the devotees there may use you to either bind the calves and cows or in any other way, and maybe even ultimately you'll be one of the ropes that try to bind Damodar's belly. И преданите да използват за това да вързват теленците и кравите или някой да използват да вържи Кришна с теб. I then offer my obeisance to your belly. Well, А след това принасям почитта си на твой корем. definitely not an ordinary belly, Със сигурност не е обикновен корем. which is the abode of the entire universe. Който е обителта на цялата вселена. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes. Смирено се покланям пред твоята най-любима Шримати Радharani и отдавам цялата си почет на теб, Върховния Бог, който разкрива безкрайни забавления. So this is the Damodar Rashtaka, and generally we now do it every evening, and there's offering of these prayers and offering a lamp. We could do it now if we want. There's no hard and fast rule that you only can do it at night, but generally it's done, of course, in the evening. So we can do that. Молитвата за Дамодар и ние може да изпеем и да предложим лампа на Кришна, свещичка, и това се прави на вечер, но няма строго правило, може и сутринта. Yes. So I think in the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada speaks about
this fact of offering lamps. Where does he say that? Well, he said there's a specific program for temple worship in Vrindavan during the month of Kartik. Yes, so and this actually coincides with Deep Valley. Yes. So therefore this in all the places they put lamps on the top of the houses, the roof. This is custom. Това предлагане на лампи с ги е за деня на Дипавали, когато хората ги поставят на покривите на къщите си, такъв е обичаят. So then, if one goes to Vrindavan, that is mentioned, very easily one will obtain the Lord's personal service. И се казва, че ако човек е в Вриндавана по това време, много лесно може да получи милостта на Бог Кришна. He said that just as Lord Damodara is very dear to his devotees, so the month known as Damodara or Kartik is also very dear to them. И също както Вриндавана just as what is dear? Just as Damodara is dear to the devotees, the month is also dear to them. Също както Дамодара е много скъп на преданите, така и неговият месец е много скъп. So whatever Krishna likes, we like. Каквото Кришна харесва, ние го харесваме. If he steals butter and likes butter, we should also like butter. Ако той краде и харесва масло, също така. Not reject the butter. How can you reject butter if he's the butter thief? Then you will have a hard time to be in Goloka or Gokula and have butter in your home. So think about that. And yogurt pots and so anyway. So yogurt and butter is very dear to Krishna, so maybe should be also dear to the devotees. Yes. If you cook for him, you can't just substitute butter and ghee with oils, like some do. Yes. In one temple, when I came, and I was surprised that there was no ghee at all used for cooking. In one temple, there was no ghee at all, never used for cooking for the deities. No. So when I insisted that they should use ghee, I was told that it's unhealthy and people don't like it. So, what can you say? Somebody thinks that sunflower oil is much better than ghee. Therefore, even Krishna, he should think about that and maybe change his diet. So you can argue with Mother Yashoda that why are you churning butter? This is not healthy. We can plant some soybeans, then you get the right diet. Anyway, so this is yes. The point was, so the month is dear to Krishna, so therefore it should also be dear to us. So butter is dear to Krishna, it should also be dear to us. Very simple logic. Of course, if you are sick, your body is in such a shape that it's definitely not good for your health. That means you are very unfortunate, and hope next life you get a body that will tolerate in taking butter. So sorry for this, but I'm on the campaign against vegans,
So whenever there's the opportunity, I'll speak about it. No, it's okay. It's for those who are a little bit sick. So what can you do? Then you have to have a diet like that. But it shouldn't be a philosophy because it's against Krishna's philosophy. Okay, I did it. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam, Shri Damodar ki jai.